Committee hearing on Committee on Appropriations and Budget is now called to order. Item number 1, proposed resolution number 2026-143, 2026 SK Annual Budget of Sagrada. Ito pala, sorry. Amounting to 424,351 pesos and 96 centavos. Mr. Chair, Go ahead, Tabi, Councilor Jian. in-check ko na po ang annual budget ni SK Barangay Sagrada. And then may on din siya nakalagay didisan sa amo priority programs. Actually po, nautod ang pag-Xerox kaya pinagahay ko siya. So, yadi po ano kaniya, an priority programs, HIV awareness or teenage pregnancy, mental health, and KK-DOT. And I just want to inform everyone na approve na po ang sa ato resolution regarding sa ato priority programs. So, saro dito sa whereases na ang kaipuhan po na ilagay sa iyo annual budget ay 4 and minimum of 5,000 allocated fund. So, yun. So, this one na tulo, okay naman po. Basta, as long as ma-implement ni SK didi sa barangay nara, an ato priority programs. So, the rest, okay naman na. So, if the body wala naman po sa kahaputan, I move for approval and adoption. Second motion. Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Adel Hililio. The 2026 SK Annual Budget of Barangay Sagrada is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Salamat, Tabi. Next is Zone 6. Yan na. 636,360 pesos and 10 centavos. Mr. Chair. Yes po. Go Kaya ahead po, naging 636,000 ini kasi kasabay na ang sa kanya Beginning beginning balance. Oo. So, meron din siyang sa educational supplies na 50,000, ALS, educational supplies na 20,000, Okay. and at the same time, meron din siya educational assistance amounting of 80,000. And then, dun din sa priority programs, meron din siya nakalagay. So, 1, 2, 3, 4. So, okay na po. Tigda 10,000 ang inbutang niya na fund. And also, meron din siya livelihood programs for out-of-school youth. Fidelity bond, yadi. SKMFP, yadi. Okay. Ayun, ano? Ano? Utod. Hinahanap ko lang ang pirma sa mga SK. Kompleto pa ang mga SK kagawad mo? Nagbawas lang po sa'yo, kaya nag-resign na. Okay. So, kung wala naman po kaputan since okay man po ang sa kaniya annual budget, yato din po ang priority programs, and at the same time, meron din siya under the education. So, I move for approval and adoption, Mr. Chair. Second motion. Okay, motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Adel Hililio. The 2026 SK Annual Budget of Barangay Zone 6 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you so much Thank you Mr. po. Chair. Next is Barangay Antipolo, Tabi. Yes po, Councilor. Ay, ito ko lang, sorry. Baad, ako ini. Apo, yes po, Mr. Chair. 1.1 Kaya po, million. dakoan kaniya annual budget kasi di siya nagpasa last year. Okay. Para siya kay Ivan. Di siya nakapasa last year kasi cut off. Actually, nagda-download ata sa kanyang barangay last year. So, ni Ipon. Na-download yan. Kaya man po, ano? Niyan na taon. Okay. Kasi di man yan.
Okay, sige, sige. Nandiri pa. Pag naging ko siya, diba? May pag-ingkod niya, may tudaan dati na SK. Tapos, sa 2025, di siya nagpasa sa annual budget. So, ano niya, ang pondo niya sa for the year 2025. Natipon. Scheme. Pwede na. Bawal ka may construction na yun. Okay. Hello po. Sige, pwede po damaan mo. Kaya nautod kaya. Hindi ka na po. SK, hindi po kaya na may budget ka din na 30,000 for search for the cleanliness and greenest by Purok. Ang budget mo din is 30,000. 30,000. So, wala man yun sa ato LYDP. Yes po. So, mata-technical ka soon. So, diin mo siya pwede ilipat. 30,000. Siguro dito sa sa Ini na support mm, for first-time job seeker. Wala man kasi sa LYDP. Pwede kita mag-support, maghatag sa livelihood sa mga out-of-school youth. Ibuon mo dito sa first First, diri po siya pwede sa mga kunyari ang mga graduate na student na youth. For Opo, may kaso dapat kaupod ini sa LYDP. so dili siya pwede. Dili ko mo pwede ko bata sa Ayan. Basta may basta may barangay ordinance. dito ang raw support first-time job seeker. Ini na support for first-time job seeker, barang cash assistance siya. Opo, press para sa po. Okay. Hiling ko po. Kukonstruct ang covered court. Dire may covered court na kamo na inko-construct tabi. Sa Antipolo. Meron na po, counselor. Nana ni-improve mo tabi sa sa basketball court. Sa po, halos sa ang pintura po halos kulang-kulang po niya ang nakabutang sa covered court. Okay. SK, ang himuon na mo si mo na namo siya, i-disapprove. Pag isasyonan ulit gihapon niyo, kung diin niyo ibubutang in na fund na 30,000 under sa environmental Di talaga siya protection, di siya pwede. Na search for the cleanliness and greenest Purok,
And then, at the same time, inina support for first-time job seeker. Balikan mo po ang sa ato LYDP, and then kung may gusto ka idadagdag na hali sa LYDP, i-amend ang imo CBYDP. And then, pwede mo siya na magbutang sa ABUBEN and then annual budget. Ini na ano, na support for first-time job seeker. Pwede ni sa iyo. So, halyon din ini. So, ililipat Natanlas din na lang ini. SK kung model ka mag ano niya, decision kung diin niya ibubutang. Kasi maawa tong pa ini. Mao nga ni. Kung marang ka siya sa ni, submit siya sa ni simpanibag o. Dati. Saan eh? Aprobahan niya. Ang budget niya. Dire tayo ni pwede. And then, i-amend na lang. Lipat na lang siya. Comment ka na lang sa amin. Sige, baliban lang. Sabihan mo na. Nani ni? Ipaliban ka muna. SK, Yes po. madali lang ha, Apo, para apo. diri na ma-disapprove ang budget mo. Apo, Tataon sige lang ha. Apo, Unahon sige. ta mo nan iba. Apo, sige. Sige. Hindsight tabi. Yes, pa din si Bigan. Sorry. sorry. Dire mo sinabayan ano mo ha, savings mo. 321 lang ano. Ang sa 10% lang yun isang barangay ha. Mr. Chair, Go ahead po. since duwa lang ang kanihing imbutang sa priority programs, so magnunod kami na an sa savings mo, magbubutang ka dito sa duwa pa. Supplemental ka na lang. Duwa pa na priority programs. Kasi an may on ka lang didi. Ay KG and then, ay wait lang. Saro duwa. KG ay tulo. Tama. Okay naman. Tulo. May KK SKDRMO, and then, Symposium for Mental Health. 3, 4. Tulo. So, ma-supplemental ka na lang sa SK ha, tabi. Sige. So, kung wala naman po ang kahaputan, I move for approval and adoption po, Mr. Chair. Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recto. The 2026 SK annual budget of Barangay Bicol is hereby approved under the committee level. Item number 2. Item number 2, tabi. Proposed resolution number 2026-142, 2026 budget, annual budget po niyo inisan niya na taon for San Barangay Zone 8. 5,311,326 pesos and 97 centavos. Nakiniyan lang po ang nagpasa. Percent. Kamo siguro ang pinakaurian. Test. Mga po. Zone 8, Zone 8. Hindi ko. Annual budget, Zone 8. Zone 8 po, Zone 8 po. Opo. Yan po. Annual budget po ini tito. Opo. Annual budget. Sa SK. Okay man po Annual yan. budget po. Saglit lang. Hinahanap lang ako. Ay ko, girl. Ay ko, girl. Ready kung state cleaners yan. Hindi, iba po. Iba na ito.
Para ano, isang tinanong. Para din mo ito. Ano na po? Ano? Parang support ka na. Bawal. Kasi di ba, wala ko na-receive. Ano sa ilo? Ano yung Tapos hindi na first time job seeker. Free. Hindi sa expenses ka po na So, pagkuha sa mga NBI, sa mga Para yung boss ka. clearance. Unlike sa sa graduation, tingnan nyo. Nakakuha sa resibo. May ano ka, may papayment ko sa forma. Di ba hinahanap nila yan? Yan, sa iba na. Session ng gihapon. Mr. Chair, Go ahead po. since okay man ang mga mandatory sa annual budget sa Barangay Zone 8, 20% development fund, okay And man. sa senior 1% yes po, and BCPC and aid to senior citizen, okay man po. And then an SK share na 10%, and then also on 5% for calamity fund. So if the body wala naman po kahaputan, I move for approval and adoption, Mr. Chair. Sige ni boss. Okay, motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Del Hilio. The 2026 annual budget of Barangay Zone 8 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Item number 3, proposed resolution number 2026-150, Barangay Realignment of Zone 6. Wala pa. Zone 1, wala pa din. Si Kap, si Kap Gupit muna tabi. Item number 4, proposed resolution number 2026-149, Barangay Realignment Budget of Barangay Aquino, 200,000. Mr. Chair, Go ahead po. so realignment budget of Barangay Aquino from construction of concrete pathway, mapapakato na po siya sa Open canal. construction of open canal San Purok Purok 5, and then provisions and PE pipe water for water system. Oo. Halik siya sa 20% fund. Oo. Motion for approval, Mr. Chair. Okay. Second motion, Mr. Chair. Okay na po. In motion of Councilor very Adel much. Hililio, seconded by Councilor Jerry Ann Gordola, the Barangay Realignment Budget of Barangay Aquino is hereby approved under the committee level. Thank you, Thank you, Kap Mr. Tabe. Chair. Item number 5, proposed resolution number 2026-148, SK Annual Budget of Barangay Tarumata, 439,386 pesos and 50 centavos. Padre Diaz, 383,883 pesos and 52 centavos. And Bunga, tama po. Amounting to 319,644 and 80 centavos. Mr. Chair, Yes, go ahead, For Tabi, Councilor Jian. SK annual budget of Barangay Tarumata, Okay. na-review ko na po. So, okay man, mayon siya sa 4 na priority programs, allocated fund, and also meron siyang educational supply and educational assistance. So, the rest, okay naman po. And then, di po didika upo dun sa kaniya beginning balance. So, I move for approval and adoption. Sige ni motion. Tarumata ito. Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recto and Councilor Adel. The SK 2026 annual budget of Barangay Tarumata is hereby approved under the committee level. Okay na, ang zone 6 po, Barangay zone 6 to zone 1, wala. Realignment na yun. Ano po, aprobahan na lang ito ini. 28,000 man.
Probanda na lang po. Pa-attendance na lang. Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Jean. since okay man po, may allocated fund man po for our priority programs, and then, yeah, di din po sa education, so para sa mga education assistance and supplies. So, Okay. kung wala naman po kaputan, I move for approval and adoption. And then, kaupo na po ang kaniya beginning balance. Sa diin tabi yun. Barangay Padre Diaz. Okay. Tama ba ya? Any second tabi? Any second? Okay. In motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Adel Hililio. The 2026 annual budget of Barangay Padre Diaz is hereby approved under the committee level. Ano mo pinangasin? Saro, 2, 3, 4, 5. Mr. Chair, Go ahead po. for Barangay Bunga, SK pa, ano na lang po ako ha, may mga typographical error, and then, dili po kita badak, kasi barangay yan. Ibutang mo po, kikidat. Kabataan kontra droga, tinunas mo. Po, tas yanan malalakbay nga. So, yaman din eh. Di man. May amendment lang, sana lang. Di man lang, minor lang. Mga typographical error. Sige, sige. Mabay lang. Mga na lang tabi, SK. So, the rest po, okay man po, Mr. Chair. So, I move for approval and adoption. In motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recta Valeriano. The 2026 annual budget of Barangay Bunga is hereby approved under the committee level. SK, diin mo lang ibubatang ito na 30,000. Or ano lang po siguro. Paano, SK? Kung makakapasan mo, ma-uwi ka. Yung nga ni. Pag dinis approve na ako, salang ka na. I-amend na lang na mo. Anyway, inform mo na lang kami kung di mo niliibot. Okay Check po. man na lang namin yun. Kasi ma-motion man sa second reading. Apo. Pag Tsaka- Sa baba. Mr. Chair, Go ahead. for SK annual budget of Barangay Antipolo, I move for approval and adoption with amendments to the allocated fund of support to first-time job seeker, and then search for cleaners and greeners for rock. Okay. Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recto Valeriano. The 2026 SK annual budget of Barangay Antipolo is hereby approved under the committee level with amendments tabi, the aforementioned by Councilor J. Ann. Thank you po, Mr. Chair. Di man lang yun. Di man lang. SK, magkatulong muna siya sa opisina niya. Welcome mo siya dito. Sige. Na lang. Aprobahan na niya. Kalamit ni pa. Medicines. Sige na. Ano yun? LGU, tama po. Sa LGU po. RHU po pala. Sorry po. Improvement by multipurpose hall. Then painting of Gutter. Aprobahan na lang po. sa kuan man o sunwan mao medicine. Sige na po. Aprobahan na. Siyan mo si Kapro din. Mo na? Okay, the two items, the barangay zone 6, Okay po. the amounting 25,000 converting to one. the product. Opo. Gutter, 50,000, and zone 1, from medicine to BDRR rescue uniform. Mr. Chair, motion for approval that two items. Second the motion. Okay, in motion of Councilor Adel Hililio, seconded by Councilor Jerry Ann Gordola. The item number 3, proposed resolution number 2026-150, barangay re-element of Zone 6, 25,000, and Zone 1, 30,000 is hereby approved under the committee level. The first set of committee hearing on appropriations and budget is now adjourned. Tapos, second set of committee hearing on appropriations and budget is now called to order.
item number 2 po ba ha, ma'am ha? Sino ang dapat na ano sa nina ano na one? Diri sa tourism ini. Na. Mas wedding. Kain. Pwede ba man? Di number 2 nga ni po si ma'am. Ena mo ni no. Siya. Ang number 2 kuya ang contract agreement with Dream Builders. RH1 nga. RH1. Opo, ini po na item number 2 tama ma'am. Oh, okay po. 399,220 pesos. Nasa trust fund po niyo ini. For repairs po ini. San tubig. Napaayos niyo na po, di pa man po ha. Hindi lang. Sige. Okay. May nawa na nga ni. May notice to. Go ahead po, Councilor Recto. Hindi po tabi na ano sa RSU contractor. The same as contractor siya sa 15. Aring pa niyo po ang sa Super Health Center. Hindi na health, super health. RH1. Siya. Hindi lang po ma'am no. Ininaduwa na building. Okay po. With a total of 399. Mao tabi. 220. So Mr. Chair, since that we have a resolution authorizing the municipal mayor Romeo Igordola sign for in behalf of Municipality of Bulan contract of agreement with Dream Builders and Tech Development Corporation for the Ma'am. furnishing labor materials and equipment rental for the repair improvement of RXU1 Okay. building at Barangay Kinabulan, Sorsogon. The total amount of 399,222 small value procurement under application number 12009 chargeable to the trust fund. So, Chair, I move for approval. Second the motion, Mr. Chair. Okay, motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Adel Hililio and Councilor Jerry Ann Gordola. The item number 2, proposed resolution number 2026-145 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. One aram na eh. Probanta nila eh. Wala maninisin ano. Sa ano yan? RH1. Diri po. Sa MO po ini. Ah, Kay Mas Wedding. wala, okay na. Mr. Chair, Go ahead. for item number 1, proposed resolution number 2026-146, Mm. resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to sign for and on behalf of the municipality of Bulan, a contract of agreement with Tatay Boy Kainan for the procurement of meals and snacks served during the awarding of security papers to
beneficiaries and awarding of certification of appreciation to the barangays that conducted mass wedding in the total amount of 24,680 pesos through small value procurement under Republic Act number 12209, chargeable to the trust fund. I move for approval and adoption. Second motion. Okay, in motion of Councilor Jerian, seconded by Councilor Adel Hililio, the item number 1, proposed resolution number 2026-146 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. The committee hearing on appropriations and budget is now adjourned. Land use, chaired by Councilor Alerguelas. So this committee hearing is now called to order. Di ko na siguro basahon ini pati. Since klaro naman sa ato na okay na po ang budget naka-ready. Yato na in hapot mo ba asan nakaagi pa di okay. Okay ka na sa to? Nasimbag ka na ba sa to? Yato na unquery mo sa to. Okay na. Wala man yato.
Okay, Mr. Chair. Okay po, go ahead po. Apo, since okay naman po ini Intero, Kap, medyo nag-ailan po kayo, may dispensa kayo sa mga nakaagi po na schedule na delay dahil sa mga in-move na schedule. But anyway, Mr. Chair, since okay naman po ini, I move that this proposed resolution number 2026-013 be approved on the committee level. Okay, in motion of Councilor Alarguelas, seconded by Councilor Adele Hililio, the proposed resolution number 2026-013 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Mr. Chair, motion for adjournment. Okay. The committee hearing is now adjourned.